Miljoner människor känner sig lurade av giriga bankirer och med all orsak. Och bryr sig bankirerna på Wall Street nu om att vårt samhälle faller sönder samman? Söker man lösningar som skulle kunna hjälpa oss alla? Let's not think about a solution. Let's just think about a way to make money from it. And that's why I said on the TV, I said, look, I'm not looking for a solution. I don't really want a solution. Actually, you know what? That's true. I said on the TV that I've been dreaming of a recession, and I still am. You know, I've been dreaming of a market that's going to plunge and go down, and people think, oh, that's terrible. No, it's not, because it's a huge opportunity to make money from it. Men visst får vi också skylla oss själva. Vi vill så gärna tro att det finns en gratis lunch och evig tillväxt. Fast egentligen borde vi ha kunnat förutse finanskrisen. Att marknaden kraschar hör liksom till marknadskapitalismen. Huonoja poliittisia valintoja. Ja liian kauan annettiin mennä, koska kaikki hyötyivät siitä. Ja poliittiset päättäjät tietenkin hyötyvät siitä, että kansantaloudessa menee lujaa. Kotitaloudet on tyytyväisiä, äänestäjät on tyytyväisiä. Pankkirit teki virheitä. Tätä nykyistä systeemiä voisi kuvailla vähän tällaiseksi niin kuin isojen korporaatioiden vallaksi, jossa ne käyttää valtiota hyväkseen, saadakseen niitä asioita eteenpäin, mitä ne haluaa, niin kuin loppaamalla ja niin kuin hyödyntämällä sitä valtionvaltaa. Borde vi göra någonting åt vårt ekonomiska system? Finns det alternativ? Wall Street är som den är. Investment bankers are creatures of a capitalist environment. They're like sharks in the sea, and you can't blame them if they eat the baby seal. That's what they do. Hur kunde bostadsbubblan i USA växa sig så stor? Varför tog folk lån som de aldrig någonsin skulle kunna betala tillbaka? En orsak är att de blev lurade av skrupellösa mäklare. Men den egentliga orsaken är nog att allt såg så bra ut inom ekonomin. Det fanns pengar. Started selling homes in San Diego in 1984. Back when I was young and good looking. 06 and 07 where it just got crazier and crazier. By the middle of 2007, you could literally get $1.5 million with no money down and no qualifying. Ju fler lån som beviljades, ju fler hus som såldes, desto mer klirrade det i kassan på Wall Street. Och sen började de stora investeringsbankerna slå ihop alla dessa bostadslån till en ny produkt som kunde säljas vidare till placerare i hela världen. Wall Street investment bankers and Wall Street traders complied, and they said, okay, we're going to create this new class of investments based on housing, and we're going to start trading them and selling them, and you as an individual investor or you as a pension fund can invest. And that worked for a long time. It's a little banged up, as you can tell. And really, if you look at a lot of it, it's in pretty good shape for being that old. These floors in good shape, that fireplace is all right. Wall Street hittade alltså på nya slag av värdepapper som var helt värdelösa. Och vanligt folk fattade inte att deras bostadslån egentligen var högriskplaceringar. They were blinded by greed. All their friends and family were doing it. They felt stupid if they didn't do it. They were ridiculed if they didn't do it. And then to make it worse, the people who knew the least about it
were being advised by both realtors and loan brokers who literally set them up in bad deals, and maybe they didn't even know that they were bad deals. But the refrain that I heard over and over is, don't worry about it, we'll refinance you. As if a constant refinancing is going to somehow make it better later. I september 2008 kom kraschen. Men egentligen hade allt kraschat redan ett år tidigare. I think the only way to understand the summer of 2008 is to understand the summer of 2007. Banks had taken on tremendous risk associated with subprime mortgages. They had bet on subprime mortgages, and they hadn't told anyone about these massive bets. They had done it in a way, using derivatives, using swaps, was secret, was hidden from investors. And in the summer of 2007, the markets started to realize that the banks and AIG had these big bets. Little disclosures started to seep out into the markets. And as people started to realize that, the stock prices of the banks, the stock prices of AIG started to decline. There was tremendous pressure on them. And basically what happened from that point on over the next year was people figuring out what these financial institutions actually had done. From my perspective, most of the major financial institutions were probably insolvent in the summer of 2007. That's a full year before what we call the crisis. Hi. First, I want to apologize for how I'm dressed. I don't normally wear a suit and tie. Professor Frank Partnoy är nu för tiden expert på affärsjuridik. Men han jobbade förut på Wall Street. And the big question is whether the corporation exclusively should think about shareholders and its responsibilities to shareholders, or whether the corporation, the people involved in the corporation, should think about society as a whole. Right? And that's really There was tremendous pressure on Wall Street to sell instruments that clients don't understand, to take on risks that aren't disclosed. And I'd like to think that I held my head high and that ultimately I left the business. I wasn't there for that long, just a couple of years. That ultimately I left the business because I wasn't comfortable doing this with my life. But I certainly will say that transactions that I was involved in, that my group at Morgan Stanley was involved in, weren't the kinds of things that you would be proud of looking back. Några år innan finanskrisen, innan allt kraschade, fick kommunstyrelsen i Narvik ett erbjudande som man inte kunde tacka nej till. Det handlade om att köpa amerikanska värdepapper som skulle rädda den fattiga kommunens ekonomi. Den ble lansert av to meglere som gjennom mange år hadde vært rådgivere for Narvik kommune når det gjaldt gjeldsrådgivning generelt. Så man hadde stor tillit til de her to meglerne. Det lät bra. Kommunen skulle få stora vinster, bara man först skulle placera 250 miljoner kronor. Vi investerte cirka 250 miljoner. Man forskutterte eiendomsskatt fra kraftverk. Så egentlig var det jo penger man ikke hadde, men som man ville få. Da kom en journalist fra NRK Nordland, som den nordnorske kringkastingen, og lurte på om jeg sov dårlig på natta, fordi at her var noen produkter som de hadde fått melding om var særdeles risikofylt. Og det var helt nytt for meg da, så jeg måtte få opp et notat fra økonomisjefen, som i likhet med alle andre sa sitt
bare helt rolig i båten. Det här är sikre investeringar, det blir ingen problem. Så kom måndagen den 15 september 2008 och investeringsbanken Lehman Brothers kollapsade. De amerikanska värdepappren som Narvik hade placerat i förlorade sitt värde och Narvik gick miste om allt. Samtidigt insåg Narvikborna att de hade blivit lurade. Det som blev lagt fram för oss i bystyret då, det var en översättning av ett prospekt. Och när man senare fick den amerikanska versionen så stod det ganska helt andra ting i den än i det upprinneliga prospektet. Of Bernard L. Madoff. This is where he lived with his wife Ruth on East 64th Street near Central Park in New York City. This is the home of the $65 billion Ponzi schemer. He's now in jail for 150 years. 2 FBI agents came to his home here on the morning of December 12th, 2008. They couldn't believe what they had heard. Madoff's 2 sons had turned him in to regulators, and they came to his house in the morning. He answered in his bathrobe and his slippers. They asked him, "Is it true that you have stolen all this money?" And he said, "Yes, it is true." Bernie Madoffs företag byggde på ett så kallat Ponzi-bedrägeri, eller pyramidspel. Så länge alla bara satt in pengar i Madoffs företag kunde han fortsätta med bluffen. Men när hans kunder ville ta ut pengarna, då var spelet slut. Det fanns åtminstone en person som tyckte att det hela lät för bra för att vara sant. I wrote a story for Barron's magazine, which is a finance weekly here in the US. And I published the story in May of 2001. I raised questions about his returns, about his fee structure, how he encouraged fund of hedge funds to raise money for him, and he paid them a 20% commission. So I raised all these red flags, the story came out, and nothing happened. Nothing? About 7 years later, I was sitting on my couch at home watching CNBC, and the headline came over that Bernie Madoff had been arrested in this $65 billion Ponzi scheme. And I have to confess, I said, holy shit, they finally got him. There are Bernie Madoffs out there today and tomorrow and the next day. And they happen all the time on a much smaller scale in different states in the US. They happen in Europe, they happen in Mexico and in Asia. So people think they're investing in something, sophisticated and, different and risky, but they don't understand exactly what they're doing. Marknadens vansinniga logik har väckt protester i så gott som hela världen.
Occupy Wall Street-rörelsen finns i över 100 länder. Morning, Cyril. How are you doing? Good. Det som gjør meg personlig også, jeg vil si veldig mange i leiren sint, jo det at vi ikke har fått noen mulighet til å påvirke avgjørelsene. Vi demonstrerer mot et system som udemokratisk, som ikke bærekraftig, og som uholdbart i lengden. Kyllähän aika yllättävää on se, että näin nopeasti ja näin globaalisti on liike levinnyt ja tullut jo Suomeenkin, vaikka meidän Suomessa ei finanssikriisi samalla tavalla ole vaikuttanut kuin muualla maailmassa, että ollaan aika poikkeuksellisessa tilanteessa saatu olla. Mutta siinä on aika lailla samanlaisia piirteitä kuin tässä globalisaatioliikehdinnässä noin yleensäkin. Että on vaikea miettiä, että mihin se kritiikki oikein kohdentuu. Että tavallaan ymmärrettävää. Playing the blame game doesn't help with Washington or Wall Street. And Wall Street really wants to see the economy grow. And I do think corporate America does too. Earnings have been very good. Corporations are starting to hire again. They're starting to invest. And that's going to help drive growth. But a lot of people are blaming this crisis on Wall Street. How do you comment on that? Do they have How do I comment on that? Yes, I mean, do first, they have a case? Do they have a case? Not really. I don't think so. They have a case against all the bad guys that designed and implemented these exotic loans and then lied and sold them off to people who didn't know any better. Those are the bad guys. Those are the ones that you need to be prosecuted and put in jail the rest of their life. Look at Greenspan. There's the guy. He was the front of the line, cheerleading. Yeah, everyone should go on adjustable loans. He literally said that. This is the chairman of the Federal Reserve telling people you should go get an adjustable loan. What more do you need to hear? If you heard that and you had some questions about whether you should do it or not, you'd say, well, old Alan's saying it's okay, I'm going to go ahead. And I think it's very ignorant for him and others to now say, oh, I didn't see it coming. Well, you should have been looking. Tämä oli vähän samantyyppinen ilmiö kuin doping-urheilussa. Eli tavallaan kaikki hyötyivät siitä, että tehtiin virheitä ja laiminlyöntejä. Niitä virheitä tehtiin jonkin aikaa. Eli tavallaan globaali suorituskyky oli parempi, kun velkadopingia oli järjestelmässä paljon. Eli siis tällaista liiallista riskinottoa, liiallista velanantoa. Ja siitä hyötyivät kansantaloudet. Ja sitä kautta poliittisesti se oli tarkoituksenmukaista ajaa esimerkiksi kevyttä rahapolitiikkaa. Oli hyvin tiedossa se, että jossain vaiheessa tulee se pysähdys. But that's the creative, destructive system of the U.S. capitalist society. We take risk, and if we fail, we try again, and we come up with a new mousetrap. And if that works, good. If it doesn't, we go back and get another one. Kyllä sillä on vaikutusta rahajärjestelmässä, mitä sijoittaa, että mihin ne laittaa rahansa. Jos he miettii sitä, että mä haluan vaan maksimaalisen tuoton mun rahoille, niin se on tavallaan se, sit asiat voi mennä huonosti, koska ei mietitä mitään muita asioita, ei mietitä ihmisen hyvinvointia, ei mietitä ympäristöä ja tällaista. Tavallaan myös sijoittajille pitäisi siirtää sitä vastuuta, että okei, kyllä sä voit sijoittaankin rahaa, mistä saa tuottoa. Mutta haluatko sä mieluummin ottaa sen, mistä saa vähän vähemmän tuottoa, mutta se yritys, mihin sä sijoitat, on tosi vastuullinen, ekologinen ja niin edespäin. Vai otat sen vaihtoehdon, että saat hirveän tuoton, mutta se yritys ei tee mitään hyödyllistä yhteiskunnalle. Globalisaatio ja maailmankauppa ja sitä tukeva finanssijärjestelmä, ne kuuluu niin olennaisesti yhteen, että sä et voi ottaa yhtä ilman toista. Ja niin kauan kuin halutaan, että meillä on avoin maailma, niin kauan kuin halutaan, että meillä on absoluuttisesta köyhyydestä mahdollisuus nousta kehittyvässä maailmassa, niin kauan kuin halutaan, että meillä on demokratia, joka osittain kulkee käsi kädessä markkinatalouden kanssa,
niin silloin meidän pitää hyväksyä se, että meillä on myöskin globaali finanssitalous. It's a long way to temporary. It's a long way to go. It's a long way to temporary. To the sweetest Carolina. Goodbye, temporary. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. Irländarna älskar hästar. På Irland är det den största drömmen att äga en häst. När ekonomin gick upp i världsrekordtakt på 1990-talet var det många som kände sig rika och förverkligade sin dröm. Ingen trodde då att de irländska rikedomarna var en bubbla som snart skulle spricka. The Irish are a nation of horse lovers. There's absolutely no question. And the reality is the vast majority of people in Ireland do love their animals and do recognise the value of horses. Unfortunately, I think like many other sectors and many other industries, you know, when things were good, everybody got a little excited. När bubblan sprack och pengarna tog slut hade man inte mera råd att hålla sig med häst och då övergavs djuren. Man kan idag hitta herrelösa, hungriga och frusna hästar på ängar och på bakgårdar i Dublin. There is nothing more horrifying than, you know, to stand in a field and come across a horse that is dying. It's dying of starvation. It's dying of, you know, a terrible injury. We actually have a horse in at the moment, Blossom, who's out in one of our fields, and she looks magnificent. If you saw her, you wouldn't believe that anything bad could ever have happened. She was found tied to a freezer, essentially, in a field. She had been left there to die. We reckon she'd been about 2 weeks there. She was covered in mud. She had collapsed. She was emaciated. She was hungry. She was thirsty. And when you look into their eyes, it's so hard. It's so difficult to understand how this could be done. How many surplus horses are there right now? There's no way of telling. I mean, the hard, cold reality is that because they're unregulated, we don't know the numbers. Now, we can only talk about Dublin. And certainly, I would have said, you know, in the middle of last year, probably 1,500 to 2,000 horses in the Dublin area. This horse is about 20 years old, and it was breeding a foal up until last year. Far too old to be breeding a foal. So the guy rang up and said, listen, I have an old horse. I don't know what to do with it other than sell it. Can you help me? He couldn't afford to keep it anymore. He couldn't keep it anymore, and his only option was, does he sell it and get a few euros for it, or he couldn't afford to get it put down. We went out, our inspector had a look at it and said, look, we'll take it in. She's so pacific. Huh? But it's not as depressed as it was. You know, it's coming back to normality. No. She's been spoiled. Det irländska ekonomiska undret grundade sig på en överhettad bostadsmarknad. Bankerna beviljade stora lån åt så gott som vem som helst. Prisen på hus gick upp och irländarna trodde sig vara miljonärer bara för att de bodde i en miljonvilla. Nu har bostadsprisen sjunkit med mer än 60%. Well, this was capitalism gone mad. A deregulated financial system and then developers whose greed was insatiable, trying to profiteer from a residential and commercial property bubble that they created, actively facilitated by the government.
And it's a classic example of the sort of madness of having a for-profit model of economic development rather than one that is rationally planned, where you focus on the things that society needs. So at the same time that we have hundreds of thousands of empty offices and residential properties, our water infrastructure is collapsing, our hospitals, our schools are in a dire state. Unbelievably, we have more homeless people than we ever had before. And we have mass unemployment. So it is absolutely insane. And really the people need to take charge now and need to take back control of our economy and our society and set its priorities in a rational and sensible way. Just nu är det utmanande att vara bostadsförmedlare i Dublin, men ibland blir det affär. We agreed at 160,000 for a 3-bed end of terrace in Walkinstown. We took a deposit on it this morning and hope to close it within the next 6 weeks. What would that house, That house before the crash? Before the crash, it would have peaked in March 2007 at 480,000 euros. So it's down 320,000 euros. People took out mortgages 4 and 5 years ago. They can't sell the house, no matter, like there'd still be people prepared to buy it at a certain price, but the people can't sell because, they have a mortgage much higher than what the house is currently worth. How easy is it to get a house loan these days? With great difficulty. Det var julen 2006 så satt jag på en café och på bordet till vänster över mig så var det såna det var såna smarta unga killar i sort kavaj och vita skjortor. På den ena sidan de pratade om att köpa ett flygbolag. Och på den andra sidan pratade de om att köpa en bank. Och det är alltså verkligheten. Det var alltså en dag i julen 2006. Och så tänkte jag naturligtvis, herregud, alltså hur kan det gå? Och det var nästan alltså vibration i luften. Det var sån helt febrilsk. Det var så höjdepunkten, tror jag. På Island drabbades bankmännen av fartblindhet. Island skulle erövra världen med lånade pengar. Jag tycker helt klart att ansvaret ligger på de här bankfolk, de som styrde bankerna, de största ägarna. Så det är naturligtvis klart att alltså finanstillsynet på Island, centralbanken, politikerna, de skulle också ha sagt någonting. Men stämningen var helt som för exempel på Irland. Man tyckte det var alltså helt fantastiskt att Island var blivit som en banknation som alltså kunde visa till andra hur man skulle driva bank. Sigrun följde med det isländska erövringståget från London, där hon jobbar som journalist. Isländska investeringsbolag, som ägde stora aktieposter bland annat i Finnair och Elisa, köpte också in sig i brittiska företag. Alltså jag kunde inte fatta att det skulle vara de här isländska affärsmän och bankmän
som skulle vara så otroligt mycket klokare än man var i de andra skandinaviska länderna, man var här och så vidare. Men grunden till att jag tänkte okej, det är kanske ingen fel vid det här, det var just att de opererade här i London. Och jag tänkte okej, det måste vara någon som har koll på saken här. Det var det så naturligtvis inte, det visste vi bara inte den gången. Man kunde säga att finanskrisen är en kollision mellan samhället och finansekonomin. Vanligt sunt förnuft kolliderar med marknadens logik. Det har gradvis gått. Det var sekunder förut, sen blev det millisekunder, sen mikrosekunder. Nu är det mikrosekunder man diskuterar. Ganska få mikrosekunder. Så att en människa har absolut ingen chans. En människa har ingen chans mot datorn i det här spelet. Nej. Helsingforsbanken, Gyllenberg. 32 stycken. Ja. Marknaden fungerar inte längre som förut. Yhdys sisäisesti 50. Yhdys itselleen 50. Det funkar inte längre så att man jobbar, man förtjänar pengar, sparar och köper varor som man behöver. Det funkar inte längre så att vi i Finland arbetar flitigt och lever sparsamt och då går allt bra. Idag är vi beroende av den globala finansmarknaden. Och ingen verkar begripa hur den fungerar. Regeringar i hela världen försöker förgäves tillfredsställa marknadens behov, men ingenting duger. På finansmarknaden tas fullständigt vansinniga risker med skattebetalarnas pengar. Och värdepappren som säljs på finansmarknaden är så komplicerade att ingen tycks förstå hur de fungerar. Marknaden verkar vara bortkopplad från samhället. Den finns inte längre till för samhällets bästa. Europeiska unionen borde bli mer effektiv och snabbare att ta beslut. Man kan säga att finansmarknaden arbetar med en snabbhet av mikrosekunder, medan demokratiska beslutsfattandet fungerar ofta på en tidstabell av veckorna, månaderna, ofta år. Det nyaste på marknaden inom börshandel är så kallad robothandel. I princip så gör vi samma saker som vi lika gärna skulle kunna göra manuellt. Det är bara att vi istället för att göra det i 2-3 bolag nu så kan vi göra det i 500 bolag. Det får en helt annan skalbarhet. Och istället för att kunna göra det 50 gånger om dagen så kan vi göra det 500 gånger om dagen. Så att det är helt enkelt en skala. Kan du beskriva lite mer konkret vad? Om jag skulle förr i tiden kanske handla, säg Nokia i Finland mot Nokia i Sverige. Sitta och göra arbitrage mellan de två. Då kunde jag sitta manuellt och handla det pappret. Alltså prisskillnaden. Prisskillnaden mellan de två papperna, precis. Med hjälp av datorer nu så kan jag handla. Då kanske jag skulle hunnit med och handlat 2, 3, 4 stycken sådana. Med hjälp av datorers hjälp så kan jag ju handla 500 sådana. Och dessutom kan jag handla dem i alla tidszoner. Det finns åtminstone ett berömt exempel. Dow Jones-indexet sjönk med 1000 punkter på en dag och felet hittades hos en felprogrammerad dator. Är det här ett argument mot robothandel? Att det kan ske sådana fel?
Nej, jag skulle inte säga det. Till och med så kan man klargöra att det var ingen högfrekvensfirma som orsakade det, utan det var en traditionell pensionsförvaltare som använde sig av en dator för att exekvera en order. Men som var lite för aggressiv. Och sen drogs då alla, även högfrekvensfirmor, med i det här tumultet. Men nej, marknaden har gjort liknande tapp långt innan datorerna fanns. Det går inte att skylla på datorerna i det där fallet. Förstår du den här kritiken? Förstår du det att folk är bekymrade? Definitivt. Är man på utsidan så finns det många saker som ter sig lite märkliga. It's clear that the financial markets are actually panicked. No matter what governments do, they're not happy with it because those markets can sense that the underlying problem is one that there's no prospect of economic growth, there's no investment happening. But I also have to say that I think the idea that our economic future depends on the whim of financial markets, of a small number of financial institutions or hedge funds, is absolutely insane. And it is precisely that sort of economic model that has led us to the current crisis. What we need to do is take the financial system into public ownership and to democratically set out our plans for economic development rather than depending on the anarchy of the market. I think there's a certain aspect of markets that does lead to corruption. Markets are incredibly valuable in lots of ways. They help us allocate resources. They help us put buyers and sellers together. And there's something magical about markets. But there's also something about markets that makes us think a certain way that can be very perverse. If you look at people who are trading constantly, who buy and sell stocks a lot, they're triggering the same parts of their brain that you trigger when you take cocaine. I think we're facing a systemic and very, very deep-rooted crisis of the capitalist system globally. And the people who run governments and who manage that system are completely clueless, without any idea how to deal with it. And insofar as they are trying to apply a solution, they are using the same failed economic doctrines that created the crisis in the first place. So the more medicine they apply, the worse and sicker the patient becomes. Tulee mieleen jotenkin se sosialismi sitten se toisena vaihtoehtona. Mikä on sun suhde sosialismiin? Niin mä näkisin, että tää niinku tämmönen erottelu sosialismin ja kapitalismin ja kommunismin ja anarkismin sun muiden välillä on tosi mustavalkoinen ja sellainen niinku kärjistävä. Että on olemassa myös erilaisia niinku tapoja ajatella sitä, että unohtaa sen, että onko se nyt tätä ja tätä, vaan että lähtee niinku ihan toisenlaisista lähtökohdista. Mun mielestä niinku olennainen lähtökohta on se, että mitä on hyvinvointi ja miten me niinku päästään sinne. Että tässä systeemissä niin meillä on mittareina sellaisia asioita kuin BKT, eli bruttokansantuote ja työttömyyslukemat ja tämmöisiä asioita, kun sitten todellisuudessa me nähdään se, että BKT ei korreloi hyvinvoinnin kanssa kauhean hyvin länsimaissa. Och det är många som spör sig alltså, om hvorfor vi är så länge då, om det är värt det. Men hvis du ska finna ett alternativ till det systemet som vi har nu, hvis vi är seriösa om att finna ett alternativ till ett system som har en ufattelig lång historia, så är det klart att det tar mer än ett par dagar, det tar mer än ett par veckor och det tar mycket mer än ett par månader också. Jag tror att det vi gör nu är med på att göra världen i framtiden bättre. Toivon sellaista avointa dialogia koko niin kuin finanssimaailman ja tämän liikkeen kanssa, koska se, että ei ole keskusteluyhteyttä, niin se on varmasti tulevaisuuden kannalta kaikkein pahin asia. Että jos mennään poteroihin ja lähdetään semmoiseen siilipuolustukseen finanssialalla, niin mä en usko, että se tuo mitään hyvää. Korjauksia voidaan tehdä vaan sillä tavalla, että keskustellaan ja nähdään ne hyvät ajatukset, mitä varmasti heillä on annettavana. Olet valmis keskustelemaan, jos rupeavat telttailemaan täällä jossain
Boulevardilla. Ehdottomasti olen aina valmis keskustelemaan ja itse Suomessa meillä ei tämmöistä liikettä niin kuin vielä ole ollut, mutta sen verran ollaan kuitenkin niin kuin esimerkiksi kansalaisjärjestökentän, joka on ollut selkeästi kriittistä suhteessa finanssimaailmaa kohtaan, niin yritetty rakentaa keskusteluyhteyttä ja olemme kutsuneet näitä tämän tyyppisiä toimijoita meidän vieraaksi esimerkiksi. Kerrottu ihan faktoja siitä, että miten Suomessa ala näkee nämä asiat ja mitä me ajamme. 20 vuoden päästä meillä joko on oikeudenmukaisempi talousjärjestelmä tai sitten meillä on asiat huomattavasti huonommin. Tanken är att Brixton ska klippa av banden till den globala marknadskapitalismen. Och mannen bakom experimentet är Dr. Joshua Ryan Collins. Well, we've seen in the last couple of years the potential for enormous economic shocks, unexpected shocks emanating from different parts of the world. We saw with the financial crisis how the globalization of the financial system can have all kinds of unintended, unexpected consequences. So house prices in America fall and it causes a massive recession. What do you like? Okay. The Brixton Pound duger som valuta i de flesta lokala affärer. Yep. The way the Brixton Pound works is it can only be used with a selection of independent businesses. So at the moment it's 200. When we launched in 2009, it was only 60. So we've built up a good range of businesses. And you use it just like you would sterling, and it trades one-to-one with sterling. So you buy it into circulation by handing over your sterling and getting Brixton pounds. And many of the businesses that accept it give you a discount or give you a special award if you use the Brixton pound with them. So there's an incentive for consumers, but also it's about knowing that when you spend money, you're helping your local community. So it's more like a token or like a voucher, but rather than being a voucher for a big chain store like Sainsbury's or WH Smith or Air Miles that supports big business, this is a voucher for small businesses, for independent businesses that are the heart of our community, that create employment, that often create innovation and help build our economies. And $40, please. We're cooperating with London Mutual Credit Union. They're the Brixton Pound Bank because we believe in what they're trying to do. They're trying to create ethical local banking system where they make ethical loans at low rates of interest to local people. Great. Thanks very much. We're not the only people doing this kind of activity. All over the world, in Latin America, in Africa, these kinds of schemes are growing. We've seen with microfinance, for example. We see local currencies being more successful than they are in the UK, in developing countries in some cases. And in many European countries, there really is a much larger cooperative finance sector than there is in the UK. And very, very small because of the dominance of the big
retail banks, which is one of the reasons we were so exposed to the financial crisis and why it hurt us much harder than it did many of the other European countries, which had a more diverse banking sector. They had regional banks or local banks owned by municipalities or cooperatively owned banks like this credit union. And it's the start, I think, of trying to build a different kind of financial infrastructure, one that's locally or regionally based and owned and shares the values at a local and regional level rather than at a global level, where we have less and less power over what happens to our money and how it helps or supports other people. Is this a dream or is it realism? Well, of course it's a dream, but everything starts as a dream. Ihmisten luottamus euroon ja ylipäätänsä tähän niin kuin talouden toimintaan koko ajan heikkenemässä. Ihan senkin takia, koska se systeemi oikeasti heikkenee tällä hetkellä, se on huonossa jamassa. Niin sen takia ihmiset haluaa kokeilla jotain vaihtoehtoja. Ei pelkästään ihmiset, vaan myös monet yrittäjätkin haluaa. En lokal valuta på webben, på internet. Det är datanördarnas påhitt. Drömmen om en valuta utan centralbank och utan spekulation. En valuta som finns till bara för att handla varor på nätet. Käytännössä sitä enimmäkseen käytetään internetin verkkokaupoissa. Eli jos myydään erilaisia internetpalveluita tai myydään tuotteita verkkokaupassa, postetetaan. Tämmöiseen se soveltuu ehkä kaikista parhaiten tällä hetkellä. Mutta myös monet ravintolat maailmalla ja jopa hotellit on kokeillut sitä, että ne hyväksyy bitcoineja. Et sekin onnistuu aika helposti ihan kännykällä. Kauppias voi tulostaa viivakoodin, mikä skannataan kännykällä ja sitten painat nappia ja se bitcoinit maksetaan. Kestää koko prosessi noin minuutti. Ja ne bitcoinit on siis siinä kännykässä silloin. No mun yrityksen tarkoituksena on ensinnäkin tarjota helppoa tapaa ostaa bitcoineja Suomessa. Et verkkopankkitunnuksilla sä saat bitcoineja pienillä kuluilla. Ja sitten tähän liittyy muitakin tähän meidän yritysidea, tämmöinen yhteisösivusto, missä ihmiset voi keskustella ja näkee, missä hyväksytään bitcoin koko Euroopan tasolla. Ja sitten tulee uutiset ja kaikki keskustelupalstat. Ja sitten meillä on myös verkkokauppa, missä myydään bitcoin liittyviä tuotteita. Ja sitten yksi tärkeä on tarjota maksujärjestelmiä yrityksille. Eli siis, että jos sä oot yrityskauppias, joka haluaa hyväksyä bitcoinia, niin se pitää tehdä helpoksi. Niin me halutaan tarjota palvelu, jossa niille ei tule valuuttariskiä ja on helppo hyväksyä niitä bitcoineja. Vi handlar idag allt mer samma varor, samma kläder och elektronik i affärer som heter lika i hela världen. De stora kedjorna har tagit över på så gott som varenda en shoppinggata i Helsingfors, New York, i Milano. Och varorna tillverkas där arbetskraften är billigast. De internationella företagen är bara intresserade av maximal vinst. Ändå går det att konkurrera med kedjorna och driva ett litet företag i den globaliserade ekonomin. Det som vägrar tänka bara på pengar. Man kan faktiskt göra så. What newspapers and what politicians say is something that is very apart from what is the real familiar economy. I remind you that the Italian companies, all the Italian companies, for about 90%, 90% is familiar with 4 to 5 employees, very small. And every entrepreneur has a strong idea to carry on the business, which is very different from what the newspaper says. I am struggling, of course, but I am proud to struggling, and I am positive to the future.
And you will not move to China? No, at all. As a family company, we are proud to give job to our employees. Har vi lärt oss någonting av finanskrisen? Kommer vi att vara försiktigare nästa gång ekonomin verkar gå uppåt? När bankerna vill sälja oss billiga lån och det verkar vara en enkel match att förtjäna pengar på börsen. Har fastighetsmäklarna lärt sig någonting? Har bankerna lärt sig? People in general are definitely learning. I think there's a lot of, I'll say spouses, but you know what I mean. It's really wives telling their husbands, see, I told you so. And for those people, it'll never happen again. Anybody who's been burned and either got foreclosed or got in over their head or are still in and over encumbered and making big payments they can barely afford, they're stuck. They learned a big lesson. They'll never do it again. The people that got away without getting in trouble and able to make a lot of money doing it, or people who didn't play to begin with, that were on the sidelines, I think they're kind of anxious to get back in. People like money and people like to be able to make money, and the one thing that we know is that in order to make more of a return, you have to take on more risk. People always want the free lunch. They want to be able to make the money without taking on the risk, but history shows that that's not possible. I think we continue to grow because Africa, there's tremendous opportunities there. There's still, only 23-25% of the global population actually uses the internet. So think about that. 75% don't, and there's a lot of potential there when it comes to content, new services, new ideas. Manufacturing is just an ongoing process. A couple of years ago, we didn't have companies like Facebook and so forth. So we're always kind of creative destruction. But there's costs, and we lose people. Some people prosper, some people don't. So globally speaking, yes, I'm very optimistic. There's 7 billion people in the world. They're more and more becoming integrated into the global economy. They're buying cell phones, computers, cars. They're eating better. Yksittäinen kansalainen voi mun mielestä ainakin lähteä siitä, että ajattelee, miettii sitä omaa arvomaailmaa, miettii, että mihin kuluttaa rahaa, miettii mitkä asiat on tärkeitä. Vaikka se onkin ehkä lyhyellä tähtäimellä vähän epärealistisesti. Mä haluaisin tähdätä sellaiseen järjestelmään, jossa tavallaan se elanto ei ole, peruselanto ei riippuvainen siitä, että millainen työ sulla on, mikä sun maksukyky on, mitä paksu sun lompakko on, vaan että tavallaan me nähdään se, että meillä on teknologia, meillä on osaaminen tarjota ihmiselle ne perusasiat ihan syntymäoikeutena jo, ilman että sen tarvitsee erityisesti tehdä sen eteen mitään. Et se on mun mielestä sitten semmoinen lähtökohta, joka vapauttaa ihmiset enemmän keskittymään niihin hyviin asioihin, joilla oikeasti viedään tämä yhteiskunta eteenpäin, tehdään ihmisten elämää paremmaksi. I'm an academic, I'm a teacher. I don't speculate in the markets, and I don't profess to be able to read what will happen next, but I certainly can tell you one thing with certainty: there will be another crisis, there will be another crash. There always has been since the South Sea Bubble, since the Dutch East India Company. There always will be these crises. They're the nature of how markets work, and I think we should be aware of that and beware of that. Eventually the city, Wall Street will win. And here's why I know they'll win. Because the only way the financial institution makes money is by human ignorance, is by our ignorance and the fact that people are mostly illiterate about finance. That's the problem. Jag är optimistisk. Jag tror att, jag vet inte om vad slags forskjell vi kommer till att utgöra i Occupy-bevegelsen, men jag vet att vi utgör allerede en forskjell.
Og at det skal skape en viss rettspraksis, og at man skal skjele til det når man havner i retten i USA.